ki jai. Anantakota Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Pramse Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Sri Mathura Dham ki jai. Navadvip Mayapur Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. So, we're on Canto 10, Chapter 30, and what's the verse? 26 to 28. 28 is Okay. И сегодня мы читаем Śrīmad-Bhāgavatam, 50 глава 30 и стихи с 26 по 28 и 28 на доске. So I'll just read 26 and 27 and 28 on the board. Yeah. Text 26. Taistai padaistat padavim amvichantyo krito bala padva padai supriktani Vilokyarta Samabruvan. Translation. The gopis began following Krishna's path, as shown by his many footprints. But when they saw that these prints were thoroughly intermixed with those of his dearmost consort, they became perturbed and spoke as follows. Текст 26. Гопи пошли по следам Кришны, однако заметив, что следы эти переплетались со следами его самой дорогой подруги, гопи взволновались и стали говорить так. Kasyapadani Chaitani Yataya Nandasununa Amshanyasa Prakostaya Kareno Karina Yata. The gopis said, "Here we see the footprints of some gopi who must have been walking along with the son of Nanda Maharaj. He must have put his arm on her shoulder, just as an elephant rests his trunk on the shoulder of an accompanying she-elephant." Гопи сказали, тут можно различить следы некой гопи, которая шла вместе с сыном Махараджи Нанды. Должно быть, он положил свою руку ей на плечо, подобно тому, как слон кладет свой хобот на плечо слонихи, идущей рядом. Text 28. Anayaradito nunam Bhagavan Harir Ishvara Yano Vihaya Govinda Prito Yam Anayad Raha Anayaradito Nunam Bhagavan Harir Ishvara Yano Vihaya Govinda Prito Yam Anayad Raha Anayaradito Nunam Bhagavan Harir Ishvaraha
Yano Vihaya Govinda Prito Yamanayadraha Anayaradito Nunam Bhagavan Haririshvara Yanno Vihaya Govinda Pritoyamanayatraha Anayaradhito Nunam Bhagavan Haririshvara Yano Vihaya Govinda Pritoyamanayatraha Anayaradhito Nunam Bhagavan Harir Ishvarah Yano Vihaya Govinda Pritoyam Anayatrahah. Ladies. Anayaradhito Nunam Bhagavan Harir Ishvarah Yano Vihaya Govinda Pritoyam Anayatrahah Anayaradhito Nunam Bhagavan Haririshvara Yanno Vihaya Govinda Pritoya Manayatraha. One more. Anayaradhito Nunam Bhagavan Haririshvara Yanno Vihaya Govinda Pritoya Manayadra. Пословный перевод. Аная от нее. Арадидаха предневавший совершенное поклонение. Ну, нам, несомненно, Бхагаван — личность Бога. Хари — Господь Кришна. Ишварага — Верховный Повелитель. Яд — поскольку. На — нас. Вихая — отвергнув. Говинда — Господь Говинда. Притага — довольный. Ям — кого. Анаят — увел. Рага — в уединенное место. Translation. Certainly, this particular gopi has perfectly worshipped the all-powerful personality of Godhead, Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place. Перевод. Несомненно, эта гопи лучше всех поклонялась всемогущей личности Бога Говинде, так что он, довольный ею, бросил всех нас и уединился с ней. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the word Aradhita refers to Srimati Radharani. Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти объясняет, что слово «арадхидага» относится к Шримати Радхарани. He comments, the sage Sukadev Goswami has tried with all endeavor to keep her name hidden, but now it automatically shines forth from the moon of his mouth. Он пишет, мудрец Шукадева Госвами всеми силами пытался скрыть ее имя, но здесь оно появилось само собой, словно яркий свет, идущий от его лоноподобных уст. That he has spoken her name is indeed her mercy, and thus the word Aradhita is like the rumbling of a kettle drum sounded to announce her great good fortune.
Случилось это лишь благодаря ее милости, и теперь слово «арадхита», как гром литавр, возвещает миру ее великую удачу. Although the gopis spoke as if jealous of Srimati Radharani, they were actually ecstatic to see that she had captured Sri Krishna. На первый взгляд может показаться, что гопи ревновали Кришну к Шримати Радхарани, но в действительности они были в восторге от того, что ей удалось пленить Кришну. Srila Vishwanath Chakravarti quotes the following detailed description of Srimati Radharani's footprints as given by Rupa Goswami in his Sri Ujjvala Nilamani. Шрила Вишванатха Чакраварти в своем комментарии приводит следующее подробное описание знаков на стопах Шримати Радхарани, взятое из книги Шрилы Рупы Госвами Шри Уджвала Ниламани. Quote, at the base of the large toe of her left foot is the mark of a barley corn. У основания ее большого пальца, ее левой стопы, располагается знак ячменного колоса. Below that mark is a disc. Под ним диск. Below the disc is an umbrella. Под диском зонтик. And below the umbrella is a bracelet. А под зонтиком браслет. A vertical line extends from the middle of her foot to the juncture of her large and second toes. От середины ступни идет вертикальная линия, заканчивающаяся между первым и вторым пальцами. At the base of the middle toe is a lotus. У основания среднего пальца находится лотос. Below this is a flag with a banner. Под ним флаг с древком. And below the flag is a creeper. А под флагом лиана с цветком. Together with a flower. С цветком. Did you do that one? Yeah. At the base of her small toe is an elephant goad. У основания мизинца располагается стрекала погонщика слонов. And upon her heel is a half moon. А на пятке полумесяц. Thus there are 11 marks on her left foot. Таким образом, на ее левой стопе всего находится 11 знаков. At the base of the large toe of her right foot is a conch shell. У основания пальца ее правой стопы находится знак раковины. And below that a spear. А под ней копье. At the base of the small toe of her right foot is a sacrificial altar. У основания мизинца и правой стопы знак жертвенного алтаря. And below that an earring. Под ним расположен знак серьги. And below the earring a spear. А под серьгой вновь копье. Along the base of the second, third, fourth and small toes is the mark of a mountain. У оснований второго, третьего, четвертого пальцев и мизинцев располагается знак горы. Below which is a chariot. Под ней знак колесницы. And on the heel is a fish. А на пятке знак рыбы. Thus, altogether, there are 19 distinguishing marks on the soles of Srimati Radharani's lotus feet. Таким образом, на лотосных стопах Шримати Радхарани есть 19 отличительных знаков. Translation again. Certainly this particular gopi has perfectly worshipped the all-powerful personality of Godhead, Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place. Еще раз перевод. Несомненно, эта гопи лучше всех поклонялась всемогущей личности Бога Говинде, так что он, довольный ею, бросил всех нас и уединился с ней. Just give me a second, I'll get my computer up. I have to say again that I have absolutely no realization of what these verses actually mean. И сейчас вот мне нужно запустить компьютер, но я еще раз хочу сказать, что у меня совершенно нет реализации, о чем на самом деле говорят эти стихи. I'm simply looking things up on the Veda base and snipping out various parts which I think might fit. Я просто в Ведапейс поискал несколько моментов, и я нашел что-то, что может быть актуально. Anyway, we'll try our best. Ну, попытаемся что-то. So, of course, lotus feet, we always talk about the lotus feet. И вот, конечно, лотосные стопы, мы всегда говорим о лотосных стопах. But these are not just
figures like they're drawn or something like that. They're not just like a figure or a drawing. Это не просто фигура речи или какой-то рисунок. You can buy posters with Radharani's feet, Krishna's feet, like that. But the actual feet themselves are as much transcendentally alive as the rest of Krishna's body. И мы знаем, что можно, например, купить какое-то изображение, картинку с лотосными стопами, но на самом деле настоящие лотосные стопы Кришны, Шримати Радхарани, они представляют собой трансцендентную реальность, такую же, как все тело Кришны. So seeing these marks on Krishna's feet or Radharani's feet, it's an integral part of their transcendental existence. И вот эти знаки на их стопах и видение этих знаков, это является составной частью этого духовного существования. And there are specific effects from coming in contact with by seeing or hearing or touching. There's a specific effect that comes from those lotus feet. И у контакта с этими лотосными стопами есть определенный эффект и результат. So I'm just going to read a little something here. This is from a book that Satsvarup Maharaj wrote about the 26 qualities of a devotee. И я прочитаю немножко из книги, которую написал Сасварупа Махарадж, описывая качество преданных. So some nice observations. Очень хорошее замечание там. In the material world, the spiritual soul always has the tendency to fall under the control of Maya. В материальном мире обусловленной души всегда есть склонность попадать под контроль майи. This section is called a devotee completely controls the 6 bad qualities, Vijita Sadguna. И эта глава называется «Преданный полностью контролирует 6 неблагоприятных качеств». So, although it is impossible for the Supreme Personality of Godhead to come under the control of his own Maya, the jivas, being marginal, Для Господа невозможно попасть под контроль под его собственной энергией, но джива, будучи пограничной энергией, can sometimes come under the control of the material energy and sometimes under the spiritual energy. Но джива, будучи пограничной энергией, иногда попадает под контроль материальной энергии, а иногда под контроль духовной. The pure devotees, although marginal energy, stay always under the shelter of the internal energy. Чистые преданные, несмотря на то, что они являются пограничной энергией, всегда находятся под покровительством духовной. And thus they never succumb to the bad qualities. И поэтому они никогда не попадают под влияние негативных качеств. As Bhagavad Gita 7:20 states, как Бхагавад-гита 7.20 говорит, a person who is not disturbed by the incessant flow of desire, человек, которого не беспокоит постоянный поток желаний, that enter like rivers into the ocean, который подобен тому, как реки вливаются в океан, which is ever being filled, but is always still. Что он океан, который никогда не выходит из берегов. They can alone achieve peace. Только такой человек может достигнуть мира. Oops. And not the man who strives to satisfy such desire. А не тот, кто пытается удовлетворить свои желания. So that's one point that one has to be very sober. И это важный момент, человек должен быть трезвомыслящим. Yeah, if we get agitated on the slightest provocation, that means we're on the material platform. Если нас малейшая провокация возбуждает, то это значит, что мы находимся на материальной платформе. There's a letter that I saw just recently, Prabhupada wrote, I forget the recipient. И я недавно прочитал письмо Шрилы Прабхупады, я забыл, кому оно было предназначено. And apparently the devotee had been complaining about some kind of external disturbance or disagreement. И, по крайней мере, в этом письме было ясно, что преданный, он жаловался на какие-то внешние неудобства или какое-то несогласие с кем-то. So Prabhupada in his reply, he told him, he said, one thing that you have to understand, that if you're feeling some difficulty or some agitation from outside, it is your mind that's doing it, not the external circumstance.
И Шрила Прабхупада ответил, что тебе очень важно понять, что если чувствуешь какое-то беспокойство или возбуждение снаружи, ты должен понять, что причина этому твой ум, а не какая-то внешняя ситуация. So in other words, there's always going to be some cause for disturbance in the exterior. И суть в том, что внешне всегда будет какая-то причина для беспокойств. You can't avoid that. This is the material world. It's designed that way. И это невозможно избежать, потому что это материальный мир, он создан таким. But one has to, within himself, separate his identity, his sense of his identity. И поэтому человек внутри себя должен разделить свое вот это чувство как бы личное самоотождествления. So that whatever's happening externally, how we deal with it is the real solution. Что истинное решение в том, что если что-то происходит снаружи, истинное решение в том, как я с этим поступаю. Nice example of the rivers flowing into the ocean. И хороший пример, что реки, впадающие в океан. So, despite whatever's going on around us, it's the condition of our own heart, which is the real key to whether we're successfully dealing with it or not. Что не имеет значения, что бы ни происходило снаружи, но наше состояние ума, в этом заключается ключ к тому, как мы с этим будем иметь дело, правильно или нет. So, the 6 bad qualities 6 неблагоприятных качеств. are lust, anger, greed, Вожделение, гнев, жадность, illusion, madness, and envy. Иллюзия, безумие и зависть. A pure devotee controls these qualities И чистый преданный контролирует эти качества, by full engagement in the service of Krishna. полностью занявшись служением Кришны. Although the 6 bad qualities are material, И несмотря на то, что эти качества нематериальны, they can be used in Krishna's service. они могут быть заняты в преданном служении. This transforms them. И это трансформирует их. The bad qualities are perverted reflections of the qualities existing in an original pure state in the spiritual world. Эти неблагоприятные качества являются искаженным отражением качеств, которые существуют в своем чистом виде в духовном мире. Narottam Das writes that lust can be transformed into love of Krishna. И Наротам Дас пишет, что вожделение может быть трансформировано в любовь к Кришне. And in the Bhagavatam 7.131, Narada Muni informs King Yudhisthira how Lord Krishna can be served by transforming material qualities into devotional service. И в Śrīmad-Bhāgavatam, what is the verse? What is the Bhagavatam verse? 7.131. 7.1.31 Нарада Муни дает наставление Мараджу Юдхиштхиру, что Господу можно служить, трансформировав эти материальные качества, заняв их в служении Ему. So he gives 2 examples. И он приводит 2 примера. My dear King Yudhisthira, the gopis, by their lusty desires, Мой дорогой Юдхиштхира, гопи, используя свои похотливые желания, Kamsa, by his fear, используя свое вожделение, Камса, используя свой страх, Shishupal and other kings by envy, Шишупала и другие цари благодаря зависти, the Yadus by their familial relationship with Krishna, и Яду благодаря своим родственным отношениям с Кришной, the Pandavas by your great affection for Krishna, и Пандавы благодаря их любви к Кришне, and we, the general devotees, by our devotional service, и мы, обычные преданные, благодаря нашему преданному служению, have obtained the mercy of Krishna. достигли милости Кришны. So let's consider each of those 6 bad qualities, И давайте поближе рассмотрим эти 6 неблагоприятных качеств. how the pure devotee controls them by engaging himself in the service of Krishna. Как чистый преданный контролирует их, занимая их в преданном служении Кришне. So, the first one is lust or kama, Первое – это вожделение или кама, which is epitomized by sex desire. которое олицетворением это является половое желание. So this is the basis of all the rest, the bad qualities. И это основа всех неблагоприятных качеств.
The gopis approached Krishna as a beautiful young boy. The gopis approached Krishna as a young boy. И гопи, они обратились к Кришне как к молодому юноше. Yet we know that this is the complete opposite of mundane lust. И мы знаем, что это полностью противоположно мирскому вожделению. We've been warned not to imitate the gopis. Нас предупреждают не имитировать гопи. So how can we, who are trying to practice pure devotional service, understand lust in service to Krishna? И поэтому как же нам, практикующим чистое преданное служение, понять, как вожделение можно служить Кришне? So there's other places where Prabhupada's written letters and he's told devotees that are being bothered by lusty desires that they can cure that by worshipping the deity. И в нескольких письмах Шрилы Прабхупады, когда Прабхупада отвечал на вопросы преданных по поводу того, что их беспокоили половое желание, он говорил, что вы можете избавиться от этого, занявшись поклонением божествам. In other words, by engaging the senses, which normally are not the vehicles, the channels, by engaging those senses in the worship of the deity, you can channel all your lusty energy into glorifying the deity. И если мы займем эти чувства, которые раньше были как бы проводником вожделения, если мы займем их в служении божеству, то они как раз эта энергия вожделения, она задействуется. They have to be engaged. The senses are always active. И чувства, они всегда активны, поэтому они должны быть всегда заняты. But it's up to us to choose how we employ them in our service. И поэтому мы просто выбираем, как мы их занимаем в нашем служении. Or rather, we have to choose whether we want to be employed by the impulse of the material desires. И мы просто выбираем, кому мы будем служить, нашим импульсам наших материальных желаний. Or do we want to take those impulses and direct them to decorating the deity, worshipping the deity, cooking for the deity? Или можем использовать этот импульс и направить его на служение божествам, на украшение божеств, на готовку для божеств. And doing all our activities for the pleasure of the deities rather than for the pleasure of our material senses. И совершать всю деятельность ради удовлетворения божества, нежели ради удовлетворения своих собственных чувств. So in Bhagavad Gita 7:11, it says, Dharma viruddha bhuteshu kamosmi. I am sex life which is not contrary to religious principles. И Кришна говорит в Бхагавад-гите 7.11, что я половая жизнь, не противоречащая принципам религии. When calm is controlled, it is not illicit and can be used in Krishna's service. И когда кама, она контролируется, она не является незаконной, и тем самым она может быть занята в преданном служении. In the beginning, there may be many material desires. Вначале может быть много материальных желаний, But when sex is regulated но когда половая жизнь регулируема and used for the service of the Lord, и используется в служении Господу, it's transcendental. она трансцендентна. Prabodhananda Saraswati gives the example of a snake with its poison fangs have been removed. И Прабхупада Сарасвати приводит пример ядовитой змеи, чьи ядовитые клыки были вырваны. Just the sight of a poisonous snake causes great fear. Да, и даже просто в виде лицезрения ядовитой змеи приводит к страху. But when the snake's fangs have been removed, Но когда ядовитые клыки были удалены, then the snake is no longer threatening. то такая змея не представляет опасности. Frightening. Similarly, the uncontrolled senses have been compared to poisonous serpents. Таким же образом, неконтролируемые чувства сравниваются с ядовитыми змеями, Which can bite without provocation. которые могут укусить без всякой провокации. But sinfulness in sensual activity is eradicated when the devotee uses his body as an instrument for Krishna. Но греховность и неблагоприятная деятельность уничтожается, когда человек занимает свои чувства в служении Кришне. Which reminds me of a story Prabhupada told us about snakes. И есть история, которую Шрила Прабхупада рассказывал про змей. He told us that in Allahabad, when he was living there,
И Прабхупада рассказывал, что в Аллахабаде, когда он там жил, he had one friend, Dr. Ghosh, у него был друг, доктор Гош. who was a student doctor. Он был студентом-медиком. So in the university campus, В университете там, then there were 2 or 3 cases of snake bite. там было несколько случаев укусов змей. So they were becoming afraid of entering. И люди начали бояться заходить туда. So one snake charmer was called, И они позвали укротителя змей, a Muslim man. мусульманина. For some reason or another, a lot of these snake charmers, they're all Muslims. I don't know why. Не знаю, по какой-то причине, но большинство укротителей змей, они мусульмане. So anyway, he was called, and so he went in the courtyard, he chanted some mantras, and the snakes began to come. И он пришел в этот двор этого университета и начал повторять какие-то мантры, и змеи начали выползать. And he put them all in a basket. И он собрал их все в корзинку, So the students were very surprised. и студенты были очень удивлены. They asked him, what is the secret how you can control all these poisonous snakes and not be afraid? И они спросили, как ты можешь контролировать всех этих ядовитых змей и не бояться? So he just laughed. He said, I have some mantra. И он сказал, у меня есть особая мантра. So they couldn't believe it was just by saying some mantra you can do such things. И они не могли поверить, что просто повторяя мантры можно достичь этого. So just to have some fun, И потому что повеселиться, he let all the snakes come out. Yeah. он тогда выпустил опять всех этих змей обратно. Immediately the students became afraid and ran here and there. И студенты сразу испугались и разбежались. And he just laughed. He told them, you're all right. As long as I am here, they'll not touch you. И он сказал, вы не бойтесь, пока я здесь, они вас не тронут. So snakes are unpredictable. И змеи, они непредсказуемы. You can keep them as pet for a long time. Вы можете о них заботиться долгое время. And one day they'll turn around and bite you. И в один день они возьмут и укусят вас. So envious, Prabhupada said. Прабхупада говорит, настолько завистливые. Anyway, so the senses are compared to these snakes. И точно так же чувства не сравниваются со змеями. So as you can control the snakes by chanting a mantra, Точно так же, как можно контролировать змей с помощью определенных мантр, the senses, material senses we have, can be controlled by chanting Mahamantra. точно так же материальные чувства могут быть контролируемы с помощью воспевания Махамантры. Yeah. So, what was the other? Anyway, that one I'll do for now. So, aside from the gopis, there's another example. Другой пример Гопи. Kubja. Кроме Гопи, пример Кубджи. So she approached Krishna with lusty feelings. Она обратилась к Кришне с вожделением. She wanted to serve Krishna by offering him her body. Она хотела послужить Кришне, предложив ему свое тело. But as soon as Krishna's lotus feet touched her, Но как только лотосные стопы Кришны коснулись ее, her lusty contamination vanished. ее вожделение полностью, ее осквернение вожделением полностью было уничтожено. Similarly, the aboriginal women living in the forests of Vrindavan, Точно так же лесные жительницы Вриндавана, живущие в лесу, they approached Krishna from a distance. они подошли к они обратились к Кришне с расстояния. The Bhagavatam describes them as being so lusty that even their own lovers touching their breasts could not satisfy that lust. Бхагаватам описывается, что они были настолько полны вожделения, что даже их возлюбленные не могли утолить их вожделение, прикасаясь к груди. But when they saw on the ground the kumkum marks from Krishna's lotus feet, Но когда они видели отпечатки лотосных стоп Кришны на земле, присыпанные кумой, they smeared that dust on their breasts and felt all their lusts relieved. они натерли свою грудь этой пылью с лотосных стоп Кришны и были тем самым избавились от вожделения. So these feelings are transcendental И эти чувства, они трансцендентны. because mundane lust cannot be satisfied. Потому что мирское вожделение нельзя удовлетворить. So just by seeing marks of Krishna's footprints, the marks of Krishna's footprints, И поэтому, смотря на отпечатки лотосных стоп Кришны,
then immediately the heart becomes relieved. Сердце освобождается от вожделения. And although these material impulses may be present, you're not forced to act on them because you have the shelter and the blessing of Krishna through his lotus feet. Несмотря на то, что этот импульс вожделения может оставаться, у нас есть выбор, поддаться ему или нет, потому что у нас есть прибежище лотосов Кришны. In the Gita 3:37, И в Гите 3:37 Arjuna asks, by what one is impelled to sinful acts, и Арджуна спросил, что толкает человека на греховную деятельность, even unwillingly. даже без его воли. And Krishna replies, it is lust only, Arjuna. И Кришна ответил, что это единственное, это только вожделение Арджуна, Which is born of contact with the material modes of passion которое рождается из соприкосновения с гунной страсти and later transformed into lust. и превращается в вожделение, Wrath, в гнев, anger, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. который является всепожирающим врагом этого мира. So lust is the spirit soul's original love for Krishna after becoming contaminated by association with the mode of passion. И таким образом материальное вожделение это является изначальной любовью к Кришне, которая осквернилась, соприкоснувшись с гунной страсти. Just as milk touched by sour tamarind becomes yogurt, Но точно так же, как молоко, соприкоснувшись с кислым тамарином, превращается в йогурт, so prema or love of God becomes sour becomes soured into karma when it's in touch with the mode of passion. таким же образом изначальная чистая любовь к Богу скисла, превратившись в материальное вожделение, соприкоснувшись с гунной страсти. When the jivas wrongly desire their own sense enjoyment, Когда джива неправильно желает своих собственных чувственных наслаждений, Krishna allows them to come to this material world and take on different material bodies. Кришна разрешает дживе прийти в этот материальный мир и принимать различные материальные тела. But lust can never satisfy the spirit soul. Но вожделение никогда не может удовлетворить духовную душу. Only when he transfers his desire back to the service of Krishna can he experience eternal bliss. И только когда живое существо переносит свои желания на удовлетворение Господа, только тогда оно может испытать свое вечное духовное блаженство. Even while in the material world, Даже в материальном мире. if by the grace of the spiritual master Если по милости духовного учителя and the Vaishnavas, и вайшнавов, a jiva establishes his relationship with Krishna, джива установит свои отношения с Кришной, he can revive his pure desire. она сможет пробудить свои истинные желания. Once the jiva takes up devotional service И когда джива начинает заниматься преданным служением in the direction of the spiritual master, под руководством духовного учителя, his lust is turned into love. ее вожделение превращается в любовь. The pure presence of Krishna removes all impurity. И чистое присутствие Кришны уничтожает все осквернения. Devotional service can be compared to the sun. И преданное служение можно сравнить с солнцем. When it is so powerful that when it shines on something impure, Когда оно сияет, оно настолько могущественно, когда даже светит на что-то нечистое, like a pool of urine, например, на лужу и мочи, it sterilizes the impure place. оно стерилизует, очищает это нечистое место. So let's see. We've given some examples of persons purified by contacting Krishna during his lila on earth. И мы приведем примеры о том, как люди были очищены соприкосновением с Кришной, когда он являл свои игры на земле. But how can we expect the good fortune of losing our lust in that way? Но как же, мы описали эти игры, но как же мы можем ожидать, что мы избавимся от вожделения таким же образом? And the answer is that we can also enter Krishna's lila by hearing from authorized sources. Но мы должны понять, что мы тоже можем войти в Кришна-лилу, если будем слушать из правильного источника. To hear of him in an unauthorized way, however, А в то же время, как слушание не из авторитетного источника, can result in prakrita sahajya.
приводит к пракрита сахаджи. Prakrita Sahajya is a perverted form of Vaishnavism, А пракрита сахаджи – это извращенная форма вайшнавизма, in which the practitioner tries to approach Krishna while still engaging in mundane sex. когда человек пытается обратиться к Кришне, в то же самое время занимаясь обычным сексом. But when Krishna Lila is heard properly from the right source, Но когда Кришна Лилу слушают из правильного источника, it removes mundane lust and arouses spiritual desire оно уничтожает материальное вожделение и пробуждает духовные желания. to hear more and more about Krishna. Слушать больше и больше про Кришну. Hearing about Krishna's pastimes with the gopis in the rasa dance Слушая о играх Кришны с гопи, о танце раса, is a specific remedy for lust. это особое лекарство от вожделения. By engaging in deity worship in the temple, Занимаясь поклонением божеству в храме, a devotee can also directly approach Radha Krishna on the order of the spiritual master. преданный может напрямую обратиться к Рада Кришне по милости от имени духовного учителя. So that's the point that Prabhupada stressed again and again. И это то, что Шрила Прабхупада вновь и вновь подчеркивал. If we conduct our spiritual lives on the basis of the instructions of the spiritual master or the representative of Krishna, Если мы практикуем нашу духовную жизнь, следуя руководствам духовного учителя, представителя Кришны, then we become more and more purified. тогда мы больше и больше очищаемся. But if we take the stories that we read about Krishna with the gopis as mundane sexual relationships, then we can be ruined. Но если мы просто принимаем эти истории о Кришне, которые мы думаем, что они просто описывают мирские половые отношения, то мы просто окажемся сбитыми с толку. The lust in the heart has to be expunged. Expunged means cleaned out. И это вожделение из сердца должно быть вычищено. Yeah. So the senses are there, but what we choose to do with them, that's the key. Поэтому чувства, они есть, поэтому вопрос в том, как мы их используем. When a person falls into uncontrolled anger, Если человек попадает под неконтролируемый гнев, and that anger follows lust, этот гнев, он Камера следует за Шикара. вожделением. so if we allow the lust to develop to the stage of anger, Если мы разрешаем вожделению превратиться в гнев, then he can do any horrible act. тогда мы можем совершить разные отвратительные If we поступки. become angry, you lose control of all your intelligence. Потому что когда человек гневается, он полностью теряет контроль над своим разумом. Yeah, I've seen it sometimes. I had one devotee that I was working with, Один преданный, я с ним вместе работал, and sometimes he would just get kind of possessed with anger. он иногда просто был одержим гневом. I could see it building up day after day, И я видел, как это накапливалось день за днем, just in the way that his mind was working and his senses were working. He'd get something that he was annoyed with, and he'd try to bottle it up, and then after a few days it would just burst forth, and he couldn't control it. И что я прям видел, как работает его ум и сознание, что его что-то раздражало, он это терпел, а на какой-то день это взрывалось, и он ничего не мог с этим And when поделать. you become angry, then it's everybody else's fault. И когда мы гневаемся, то всегда виноваты все остальные. Yeah, we can justify my anger by your action. И мы оправдываем наш гнев его действиями. No, if you weren't doing this, then I wouldn't be angry. Вот, если бы вы так не поступили, я бы не разгневался. That's anger, no И- rationale. И это такой гнев, то есть никакого рационального мышления в A этом нет. build-up of lusty desires within the heart. И он накапливается благодаря этому вожделению в сердце. And then it results in the whole body. When you become angry, Prabhupada says your whole body becomes polluted. It's not just the mind, but everything. И результат этого, что когда мы впадаем в гнев, все тело оскверняется. Шрила Прабхупада говорил, что не только ум оскверняется, а все тело оскверняется. And we can experience that И мы можем это испытать, sometimes when we get angry. когда мы гневаемся. Your whole body becomes tense. Tense.
tight. все тело как бы становится напряженным. Yeah, but it's not my fault, it's your fault. И всегда это не я виноват, это ты виноват. But this is a different kind of lust and anger that we see here with the gopis. Но здесь, в отношении гопи, это совершенно другие вожделения и гнев. It's purified because all the senses and mind, everything is aimed at pleasing Krishna. Они очищены, потому что здесь все и чувства, и ум, они направлены только на удовлетворение Кришны. And anger can be used in devotional service. И гнев тоже может быть занят в преданном служении. Generally, it's not good to be angry. Обычно гневаться нехорошо. But Prabhupada made the point one time we were in Aligarh, which is just nearby Vrindavan. И Шрила Прабхупада как-то сказал в этом месте, Aligarh. Алигар, это недалеко от Вриндавана. So Prabhupada told us about an argument that he got into with a fellow in the 1940s. Шрила Прабхупада рассказал об истории, когда он спорил с одним человеком где-то в 40-х годах. So this man was criticizing the devotees. Этот человек критиковал преданных. All they do is just go to Vrindavan and sit down and eat and sleep. Ой, эти преданные, они просто едут во Вриндаван и едят и спят там. Yeah, and so under the guise of chanting. Under the guise of chanting. Под предлогом воспевания. So Prabhupada said, no, but you have never seen a Vaishnav. Прабхупада сказал, так ты просто никогда не видел вайшнавов. And the man replied, no, I've seen them. They don't do anything. They're just lazy fellows. Нет, видел я их. Много я их видел, они просто лентяи. So Prabhupada told him, he said there were two great wars in India. И Шрила Прабхупада сказал, в Индии было две великих войны. Ramayana and Kurukshetra. Рамаяна и Курукшетра. And the heroes of those two wars. И герои этих двух войн. One is Hanuman, a monkey. Один Хануман, обезьяна. The other is Arjuna, is a warrior. А другой Арджуна, воин. So without becoming angry, how could they have fought those wars? И если бы они не испытывали гнев, как бы они могли сражаться в этих битвах? So anger can be used in Krishna's service. Поэтому гнев может быть использован в преданном In служении. fact, sometimes it has to be used. И иногда, на самом деле, он должен быть использован в преданном Arjuna служении. was criticized by Krishna that we're coming, now the time is to fight, and you want to go off and sit quietly in the forest. И Кришна критиковал за это Арджуну, что сейчас время сражаться, а ты хочешь уйти и спокойно проводить время в лесу. So he deliberately invoked anger in the heart of Arjuna. И он последовательно пробудил этот гнев в сердце Арджуны. Because the purpose had to be served to kill all the demons and rectify the problems in human society. Потому что цель должна быть достигнута, нужно убить демонов и тем самым очистить человеческое общество. So sometimes we have to fight. И поэтому иногда мы должны сражаться. If you fight, then there's a chance you'll get killed. А когда вы сражаетесь, то есть шанс, что вас убьют. But still, the devotee doesn't hesitate. Но все равно, Doesn't hesitate. преданного это не беспокоит. If it's done for the satisfaction of Krishna, then it's Если это совершается ради pure удовлетворения devotional service. Кришны, то это чистое преданное служение. Yeah. So like that, lust can never be satisfied, И вожделение таким образом, его никогда нельзя удовлетворить. and it becomes it's followed by anger. И за ним следует всегда гнев. So let's see here. So, devotional anger may therefore be taken on in the form of fighting. Поэтому гнев в преданном служении иногда может принять форму сражения. We sometimes experience that. И мы иногда испытываем это. In the early days, I remember in Sydney and Melbourne, we had so many problems from the demons. И в ранние годы, я помню, в Мельбурне много было проблем с демонами. And one time, I think Tripurari Maharaj, Tamal Krishna Maharaj told Prabhupada that when the demons were trying to stop our book distribution in the airports, И Тамал Кришна Махарадж сказал Шриле Прабхупаде, что иногда демоны пытаются остановить наше распространение книг в аэропортах. in Los Angeles, there's one demon, he would collect up his friends. They come to the airport where our devotees were selling books.
И в Лос-Анджелесе один демон, он собрал своих друзей и пришел в этот аэропорт, где преданные распространяли книги. And he created so much trouble for us. И он столько проблем создал нам, So the book distribution was reduced. что распространение книг уменьшилось. So the devotees actually hired a hitman. Преданные наняли убийцу. And this man, nobody knew about him except the leaders. But И никто о нем, все, только лидеры о нем знали. so the main demon that was stopping the book distribution, И этот демон, который мешал распространению книг, they found out where he lived, они нашли, где он живет. and they waited for him. И они waited for him. И они подождали его там. So when the guy came home one night, И когда человек пришел домой, he lifted up the front of the garage door, он поднял эту гаражную дверь, and this hitman was hiding. и там этот наемный убийца, он When прятался. the guy put his garage door up, he came out and whacked him. И когда он поднял эту дверь, то этот убийца, он его ударил. And the guy knew what it was for. И он знал, за что это. They didn't hit him too hard, Он его не сильно ударил, but enough to teach him a lesson. но достаточно, чтобы научить ему, преподать ему урок. Tamal was telling Prabhupada this story. И Тамал Кришна Махарадж рассказал эту историю Шриле Прабхупаде. Prabhupada was grinning. Прабхупада. He was smiling. И Прабхупада улыбнулся. Then when they got to the denouement, the peak of the activity, when the actual engagement of hitting the guy, И когда они подошли к этому развязке, когда там ударили этого демона, Prabhupada said, "Yes, smash him." Прабхупада сказал, да, раздавите его. So that's not something that we tell everybody. Это, конечно, не та история, которую мы всем рассказываем, But sometimes you have to do something. но иногда что-то нужно предпринимать. Prabhupada would criticize Gandhi А Прабхупада критиковал Ганди for being non-violent, за его позицию ненасилия. and he would advertise that that's all some kind of pure state of existence, non-violence. Что, так как он рекламировал это, что это чистая форма существования, отсутствие насилия. So some reporter asked Gandhi one time, what would happen if you saw your daughter was being raped? Would you had to use violence? Would you use violence to stop them? И как кто-то, однажды репортер бросил вызов Ганди и сказал, как вы поступите, если увидите, что вашу дочь насилуют? Вы не воспользуетесь ли вы насилием, чтобы остановить это? And he said no. И он сказал, нет. So Prabhupada says, see what a rascal. И Прабхупада сказал, видите, какой негодяй. So sometimes anger is useful, Поэтому гнев иногда может быть полезен. and being non-violent is violence. А проявление ненасилия может быть на самом деле насилием. Anyway, the point is that the devotees can employ any kind of sensual activity in the service of the Lord, Суть в том, что преданный может использовать любую деятельность чувств в служении Господу. whether it be anger or greed or lust. Это может быть или гнев, или жадность, или вожделение. The main point is that it should be done for Krishna's satisfaction, Суть not в том- our own. Суть в том, что это должно быть использовано для удовлетворения Кришны. So anger is mentioned, is also manifested in a very advanced stage of devotional service Гнев также проявляется на очень высоких уровнях преданного служения, as a kind of ecstatic attachment toward Krishna. как очень экстатическая привязанность к Кришне. Once when Krishna and his friends returned from the forest of Vrindavan, Когда Кришна с друзьями вернулись из леса Вриндавана, the cowherd boys reported to Mother Jasoda мальчики-пастушки рассказали маме Ишоде, that Krishna had gone alone to the Talavan forest to kill Dhanukasura. что Кришна один ходил в лес Талавана, чтобы убить Данукасуру. When Mother Jasoda heard how the boys had requested Krishna to go on such a dangerous mission alone, И когда мама Ишода услышала, что мальчики-пастушки попросили Кришну одного пойти на такое опасное задание, she became perturbed она очень расстроилась and looked upon the boys with anger. и с гневом посмотрела на мальчиков. So that's another occasion. Mother Jasoda getting angry with Krishna. И мы знаем, что мама Ишода гневалась на Кришну, But that anger is giving rise to transcendental pleasure.
Но этот гнев, он привел к увеличению трансцендентного блаженства. Yeah. Just the thought of Krishna being by himself fighting with the demons made her very angry at the other boys. Why you didn't go there and help him? И когда она подумала о том, что Кришна в одиночку вынужден был сражаться с этими демонами, она разгневалась на мальчиков. Почему вы не помогли ему? This is the same Mother Jasoda that looked in Krishna's mouth when the boys became angry with each other. They were accusing. И точно так же история, когда мама Ишода заглянула в рот Кришны, что мальчики, они там жаловались друг на друга. Krishna's been eating dirt. Они сказали, Кришна ел землю. So they made it up story И они просто выдумали это, to get Krishna into trouble. чтобы у Кришны были проблемы. And Mother Jasoda, when she heard that Krishna was eating dirt, she became annoyed А когда мама Ишода об этом услышала, она разозлилась. and concerned. И она была обеспокоена. So she told him, let me see. Она сказала, ну-ка, давай посмотрим. And then when she looked in his mouth, what did she see? А когда она внутрь заглянула в рот ему, что она увидела? The entire cosmic creation. Все космическое творение. So she became bewildered. И она тогда была полностью сбита с толку. How the whole universe is manifesting in Krishna's mouth. Как вся Вселенная проявилась во рту Кришны. He can't be just a cowherd boy. И, наверное, он какой-то необычный пастушок. Oh, my son. Или просто мой Or сын. maybe he's some great demigod. Может, он какой-то великий полубог. Yeah, she couldn't figure it out. Я не могла понять. So that puzzlement that Yeah. disturbed her mind, and she couldn't do a paternal rasa with Krishna. И вот эта запутанность, она не дала ее как бы родительским отношениям проявиться. So then Krishna withdrew that display, Поэтому Кришна как бы скрыл то, что он показывал. and then she came back to being Mother Jasoda, И она вернулась в свое состояние мамы Ишоды. and she chastised him, "Don't you eat dirt again?" И она сказала, ай-яй-яй, больше не ешь грязь. So that's the anger. Let's see what else we've got here. There's other aspects, but Kubja. Let me just see where I am. Can I ask a question? Prabhu. What time is it? What's the time? 9. 9? Let me just do one more. Сейчас немножко еще прочитаем. Okay, so the point is to do everything for Krishna, to meditate on Krishna. Суть в том, чтобы делать все для Кришны, медитировать на Кришну. And if we do that under proper guidance, Если мы делаем это под должным руководством, then that can develop into prema or love of Godhead. тогда это разовьется в прему или любовь к Богу. So this is from Sudha Bhakti Chintamani. Shivaram Maharaj has done a book on that. Это из книги Шуда Бхакти Чинтамани, книги Шиварама Махараджа. So the Vedic scriptures not only encourage its readers to practice remembering the Lord, Ведические писания не только вдохновляют своих читателей к памятованию Господа, but it entices them to do so by offering material benefit. но и они побуждают к этому, предлагая разные материальные блага. For instance, the Bhagavatam declares that daily remembrance of the Lord's incarnations will free the devotee from material misery. Например, там говорится, что ежедневное памятование о воплощении Кришны избавит человека от материальных страданий. And that remembrance of Krishna's instruction to the Shiv-dwara, Lord Shiva's ultimate weapon, А памятование наставления Кришне Шива-Джвари, оружию Господа Шивы, will protect the devotees from a high fever. защитит преданного от высокой температуры. It's just another example of taking shelter. И тут еще другие примеры прибежища. All right, let me just see. Okay, one last quote. И последний. So this is
from Krishna Sangati. Это из Кришна Сангати, Again, the translation by Shivaram Maharaj. перевод Шиварамы Махараджа. So this is a description. It's a glorification of Radharani. Это прославление Шримати Радхарани. So Radhika's navel was like a shallow lake. Radhika's navel. Yeah. И пупок Радхарани подобен озеру, From which emerged a line of the finest hair. из которого прирастает It's like a trace of very fine hair on her navel. И у ней на животе очень красивые маленькие волосы, That form the stem of two disguised lotus flowers. которые похожи на два скрытых листка лотоса. These lotuses are especially splendid, Эти лотосы, они особенно прекрасны, nurtured and illumined as they are by the soothing moonlight of her face. они особенно прекрасны под светом ее луноподобного лица. So Krishna bowed 1,000 times before Radhika's all worshipable lotus feet. И He bowed 1,000 times. Кришна 1000 раз склоняется к лотосным стопам Шримати Радхарани, Which even in the daytime shone with a host of toenail moons. которые даже днем светятся подобно миллионам лун, So, and which were decorated with tinkling ankle bells которые украшены звенящими колокольчиками and anointed with red lac. и украшены красным лаком. He thought of her soft red lotus feet. He thought of her soft red lotus feet. И он думал о ее красных лотосных стопах, That bore the auspicious marks of the conch shell, на которых есть благоприятные знаки раковины, the lotus, лотоса, vine, лианы and chariot. и колесницы. He incessantly worshipped those lotus feet Он поклонялся этим лотосным стопам through the eloquent prayers. этими Through the красивыми eloquent- молитвами, Through the eloquent prayers that he inspired in his pure devotees. He worshipped a lotus tree through the eloquent prayers of a lotus that he inspired in his pure devotees. теми молитвами, на которые он вдохновляет своих чистых преданных. Okay, anyway, there's lots more stuff like that, but I think that's the main gist of it. Там вот много еще такого дальше. So, any questions? Какие-то вопросы? Хари Кришна, Прабху, спасибо большое за лекцию. Вот в связи с тем, что вы сказали выше по поводу насилия и ненасилия, вот сейчас на территории Украины идет война, и должны ли преданные брать в руки оружие и сражаться? Или вот существует такое мнение, по крайней мере, многие преданные высказывают, что преданные не должны принимать участие в боевых действиях и должны просто покинуть территорию Украины. Как быть? Как правильно поступать? Thank you for the class. You mentioned about the non-violence and the usage of violence. And for example, we have the current situation in Ukraine, and there is two opposite positions. One devotee is saying that we should fight, and they prove the argument with Arjuna. And the other devotee is saying that devotees should not take the weapons, and they need just to leave the territory. Well, it depends on the situation. Это зависит от обстоятельств. If your life is at stake, then you have to take whatever remedial actions are necessary. И если ваша жизнь в опасности, то нужно принять все необходимые действия. Sometimes you're forced to do something that you don't want to do. Иногда человек вынужден делать что-то, чтобы в обычной жизни он бы не сделал. If the army come and say, now we're conscripting you, you have to join the army. И, например, армия приходит и говорит, ну все, теперь ты с нами. Then you may be forced to do so. Там вы вынуждены будете так поступить. So what can be done? И что можно сделать? You have to chant Hare Krishna and fight.
Придется повторять Хари Кришну и сложаться. But as far as our desires are concerned, we have no interest in such things. Но если мы принимаем во внимание наши желания, то мы в этом всем не заинтересованы. Prabhupada didn't mind us taking a remedial action against the fellow in Los Angeles because he was preventing the book distribution. И Прабхупада не был против вот этих действий, которые мы сделали против этого человека, который мешал распространению книг. But he wouldn't condone fighting for fighting's sake. Но он никогда не говорил нам, что мы должны сражаться просто ради сражения. So we have to use a little discretion. Поэтому мы должны различать. But we are actually not interested in mundane politics. Точно так же, как мы не заинтересованы в обычной политике. Yeah, who owns this bit of land and this bit of land and this oil and so forth. They're all arguments based on material impulses and possession. Потому что все это спор, этот кусок земли, это другой кусок земли, это все исходит из вот этого материального сознания и материальных побуждений и чувства обладания. Why don't they just sit down together and say, look, this killing is not achieving anything. Let's divide things up nicely and agree on that. Что почему бы просто не сесть и поговорить? Ну вот смотрите, эта война ни к чему не приводит. Давайте все по-честному разделим и продолжим жить. But no, they have to throw bombs, kill thousands of people. Но нет, они вынуждены, они 1000 бомб скидывают, убивают сотни людей. So that's not anything to do with devotional life. И это с преданным служением не имеет никакой If связи. we can go out maybe and distribute prasadam and books. Мы можем, например, книги распространять или просад. I was once with Prabhupada in Bhubaneswar. Однажды я был с Шрилой Прабхупадой в Бхуванешваре, We drove out for a morning walk. и мы поехали на утреннюю прогулку. And there were some soldiers on route march. И там солдаты были на марше. There must have been at least 1,000 soldiers Там где-то 1000 солдат было on both sides of the road. по обоим сторонам дороги. So we went through the middle. И мы сквозь них проехали. After we got past them, И когда мы проехали их, Prabhupada told us, he said, just as Krishna brought all the demons together on the battle of Kurukshetra, similarly, these demons will also be killed. и Шрила Прабхупада сказал, что точно так же, как Кришна собрал всех демонов в одном месте на Курукшетре, точно так же эти демоны тоже будут убиты. Yeah. So, of course, we're not going to do that. Конечно, мы этим не занимаемся. But if we can inspire the politicians to make a peaceful situation and organize things according to Varnashram, that's good. Но если мы сможем вдохновить политиков прийти к миру и, например, начать варнашраму, то это было бы хорошо. Otherwise, our business is just chant Hare Krishna, take prasadam and sing and dance. Потому что наше дело это только повторять Хари Кришна, принимать прасад и петь и танцевать. Yeah. Is that all right? Нормально? Who asked the question? All right. I mean, sometimes you can't avoid it. You get forced into situations which normally you wouldn't participate in. Да, иногда этого нельзя избежать, и мы вынуждены участвовать в этой ситуации, которую мы нормально избежали бы. Mrigari the hunter, he was a ferocious personality. Например, Мригари, охотник, он был как бы суровым человеком. Yeah, I think Mrigari means the killer of animals. И Мригари, мне кажется, это имя значит убийца животных. So he was such a rascal, he liked to only half kill. И он был настолько негодяем, что ему нравилось их как бы наполовину только убивать. He got pleasure from shooting his arrows into the animal and letting it die a slow death. И ему нравилось стрелять из лука в этих животных и наслаждаться их медленной смертью. If he could shoot it and make it flap and, he was very happy. И он очень счастлив был, если он подстрелил и заставлял это животное мучиться. But after meeting Narada Muni, Но then his mentality changed. после встречи с Нардой Муни он поменялся. Parvat Muni was Narada Muni's big friend. Parvat Muni. И Парвата Муни был другом Нарды Муни. So one time Narada
told him, I've got one disciple. И Нарада Муни рассказал ему, ну вот у меня есть один ученик, Let's go and visit, see how he's doing. давай его навестим, посмотрим, как у него дела. So when he saw them coming from a distance. И он их увидел, как они идут сдалека. So he wanted to offer his obeisances. Он хотел предложить им поклоны, But there were ants all over. но там было много муравьев, So he couldn't figure out where to put his head. и он не знал, где поклониться. So when Narada Muni came, Когда он Нарада Муни подошел, they asked him why you didn't offer your он obeisances. спросил, а что ты не поклонился? So he said, no, if I do that, then I'll kill so many ants. И он сказал, ну если бы я так сделал, я столько муравьев убил. So Narada Muni and Parvat Muni were very happy. И Парвата Муни и Нарада Муни были очень He went счастливы. from being such a reprehensible killer of animals И он был таким, как бы, убийцей, жестоким убийцей животных. that he didn't even want to harm an ant. А здесь он даже просто муравья не хочет I saw Prabhupada побеспокоить. also sometimes. Я тоже видел Прабхупада иногда так. One time in the evening in the Lotus building, Однажды вечером в этом здании Лотоса Prabhupada went for his rest. Прабхупада пошел спать. And the system was that we would give Prabhupada his evening massage. И слуга, он обычно вечером делал массаж Шри And Прабхупаде. sometimes he would snooze. И иногда Прабхупада дремал. Or when he said, okay, enough, И когда он говорил, ну все, достаточно, then we go back into the sitting room. тогда мы шли в другую комнату. And there was a big mosquito net, like a tent. И там была большая москитная сетка. It covered Prabhupada's desk, his chair, and all around. Она накрывала как бы стол, сиденье, все это место вокруг. So after massaging Prabhupada, И после массажа Шри Прабхупаде then I would go into the sitting room мы шли в эту комнату and I'd go inside the tent и залезали под эту сетку. and I'd sit there for a minute or two И я там минуту или две сидел, just to see if there's any mosquitoes. чтобы посмотреть, может, есть ли там комары. So I was sitting there. Prabhupada got, as soon as I stopped massaging, he came into the room. He didn't sleep. И как только закончил массаж, Шри Прабхупада вышел из комнаты, он не заснул. And so he got under the mosquito net. И он тоже залез под эту москитную сетку. So he was sitting at his asana. И он сидел на своей асане, I was on the other side, sitting on the ground, а я в другой стороне сидел напротив него. and I spotted one mosquito. И я увидел одного комара, So I took Prabhupada's. He had a woolen hat. и я взял, у Шри Прабхупады была эта шапочка, So I took that woolen hat and waited for the mosquito to land. и я взял и ждал, когда комар сядет, And then I whack. чтобы его так шлепнуть. Prabhupada's watching. Прабхупада смотрел за этим, And then I took the mosquito, I lifted up the net, and I threw it out. и я поднял этого комара, и поднял сетку и выбросил его. So then I put the net down again. Опустил сетку вниз, And then whilst we're looking, all of a sudden the mosquito suddenly shook and then flew off. и я увидел, что комар так отряхнулся и улетел. So Prabhupada clapped his hands and said, oh, very good. И Прабхупада захлопал в ладоши, о, очень хорошо. He said, I did that one time. Говорит, Прабхупада, да, я тоже один раз так сделал. Some fly was bothering, Какая-то муха беспокоила меня. so I hit it Я ударил ее, and it fell down. она упала. And then I thought, oh, what have I done, this poor innocent animal? А я подумал, о, что я сделал с этим невинным животным. But as I was watching, he suddenly got up and flew off. Но когда я смотрел на нее, она встала и улетела. And he said, oh, then I was very happy. И тогда я был очень счастлив. So devotees don't like to commit unnecessary violence. Поэтому преданным не нравится совершать ненужное насилие. But if that mosquito had malaria Но если бы у этого комара была малярия, and it bit Prabhupada, и он бы укусил Шри and Прабхупаду, he'd get very sick. то Прабхупада очень сильно бы заболел. So therefore he didn't say, no, let them come and go as they please. Поэтому он не сказал, что просто пускай летает. He wanted us to clear the area, get rid of them. Он хотел, чтобы мы от него избавились. Yeah.
But because it was for devotional service, it's okay. Но так как это занято в чистом преданном служении, то это нормально. Any other questions? I have a question. You got a question? Yeah. Thank you for the class. In this verse that we're reading, gopis, they say and they express their understanding that the Krishna is supreme personality of Godhead. But when this example you read from the Bhagavatam, when Narada Muni say that the gopis, they love Krishna, they thinking that he was just an ordinary boy. So how to reconcile that? Do they understand that he's God or not? I can translate. То есть вопрос в том, что здесь в этом стихе гопи, они ясно говорят, что они понимают, что Кришна является верховной личностью Бога, в то время как в том примере, который читали из Бхагаватам, Нарада Муни приводит пример гопи, что они достигли совершенства, просто относясь к Кришне с вожделением, с любовью, что они не знали, что Он Бог. И, то есть как это понять? Они знают, что Он Бог или нет? Yeah, they don't have any real sense of Krishna's majesty. У них нет понимания этого могущества, величия Кришны. Sometimes, like the example we gave of Mother Jasoda, seeing the universes, they'll see some feature of Krishna that they've never seen before, or which goes way beyond his dealing with them as a cowherd boy. Как, например, в примере с мамой Ишодой, когда она увидела это вселенную во рту Кришны, то же самое, когда они видят, когда Кришна проявляет что-то, какое-то могущество за пределами того, что он просто обычный пастушок. But as soon as that disturbs the rasa, conjugal rasa, Krishna withdraws. Но как только это начинает беспокоить эти любовные взаимоотношения, Кришна сразу это скрывает. So some devotees, like in the Vaikuntha planets, they're always in that mood of awe and reverence. Некоторые преданные, например, преданные на Вайкунхе, они всегда находятся в этом состоянии благовения и почтения. They know that Krishna is the eternal supreme personality of Godhead. Они знают, что Кришна является верховной личностью Бога. They know that he has Vrindavan Leela. И они знают, что у него есть эта вриндаванская лила, But they're not attracted to that. но они не привлечены этим. They like to worship him in awe and reverence. Им нравится поклоняться ему с благовением и почтением. Whereas the Vrindavan Wallas, they know Krishna's in Dwaraka or Mathura, but they don't care. И точно так жители Вриндавана не знают, что Кришна живет в Мадхуре и Двараке, но им все равно. They want him in Vrindavan. Они хотят его во Вриндаване. When they all went to Kurukshetra for the eclipse, Когда они все поехали на Курукшетру во время затмения, so the gopis and the residents of Vrindavan, they were very eager. At last, after so long, we're going to see Krishna. и гопи, и все жители Вриндавана, они были очень вдохновлены, что наконец-то, после стольких лет, мы увидимся с Кришной. But when they got there, what did they see? Но когда они приехали, что они увидели? Kings, charioteers, warriors, chariots, horses, all the paraphernalia, majestic. Они увидели царей, колесницы, воинов, колесничий, все это царское великолепие. And they just couldn't get into it. И они совершенно не вдохновились. Radharani finally got to meet with Krishna privately. И Радхарани в конечном итоге, лично встретившись с Кришной наедине, And she said, we're in Kurukshetra, so many warriors and so much paraphernalia for worship. и она сказала, вот мы встретились на Курукшетре, столько воинов, столько параферналий для поклонения. You're the same Krishna. Ты тот же самый Кришна, I'm the same а Radharani. я тот же самый Радхарани. But this is not Vrindavan. Но это не Вриндаван. We just want to go back to Vrindavan and play with you there. Мы просто хотим вернуться в Вриндаван и играть с тобой там. So they were not attracted to staying, even though they've waited for so long to see Krishna. И что, несмотря на то, что они так долго хотели встретиться с Кришной, Part of the Leela is Vrindavan. но частью лилы был Вриндаван, That's the setting that's provided by the internal energy. что вот эта обстановка, которая была создана внутренней энергией. So the gopis couldn't relate to that. И гопи, они не знали, как с этим быть. Yeah, we know who you are, Мы знаем, кто ты на самом деле, but this is not Vrindavan. но это не Вриндаван.
so they were kind of disappointed. И поэтому они были разочарованы. But everybody's got that particular feeling and realization of who Krishna is. У всех есть определенные чувства, определенное понимание, кем Кришна является. And Krishna maintains that because that's the ras. И Кришна поддерживает это, потому что это и есть раса. Is that all right? Yeah. We better stop. It's 9:30. All right. Srila Prabhupada ki jai. Jai.